Wenn du auf dieses Video geklickt hast, liegt es wahrscheinlich daran, dass du es satt hast, dich im Wirbel des Alltags zerrissen zu fühlen. Du bist erschöpft von diesem nagenden Gefühl der Entfremdung von deinem wahren Selbst, gefangen in einem frustrierenden Kreislauf, in dem du tief im Inneren weißt, was du tun musst, aber Altgewohnheiten, Zweifel und Ablenkungen dich immer wieder zurückziehen. Es ist, als hättest du etwas Wesentliches darüber verloren, wer du wirklich bist. Durchs Hut endet dieses Muster. Du hast dich entschieden, den einen entscheidenden Aspekt der Beobachtereffekts zu entdecken, der dich fest in deiner authentischen Stärke verankert. Vielleicht fühlst du dich schon dein ganzes Leben lang in dieser nervigen Schleife gefangen. Es gibt dies Moment der Klarheit, in denen alles Klick macht. Du erinnerst dich an dein wahres Wesen, bist willig im Einklang mit deiner inneren Wahrheit. Durchs dann wirft das Leben dir einen Nuppel zwischen dein Stress sich. Die Stimmung anderer bringt dich aus dem Gleichgewicht, unerwartet Hindernis tauchen auf, oder es passiert einfach aus heiterem Himmel. Plötzlich treibst du wieder orientierungslos Zweifeld, im Nebel, und sicher, wohin du dich wenden oder welche Entscheidungen du treffen sollst. Wahrscheinlich hast du schon alles ausprobiert, geerdet zu bleiben. Meditation, Achtsamkeitsübung, te bekreiben, Therapiestand, spiritual Lehren, wie sogar Workshops Persönlichkeitsland, das gibt dir Verein Auftrieb, aber dann krockt die Realität wieder rein, und sagt du bist zurück in dieser ermüdenden Routine, dich von deinem Kern zu entfernen, und dir selbst zu zweifeln, und das Gefühl zu haben, immer wieder bei Null anzufangen, was war. Wenn ich dir sage, dass all die Ratschläge, die du bisher gehört hast, wie du dein Zentrum halten und dein authentisches Selbst annehmen kannst, einen entscheidenden Punkt übersehen, was, wenn es einen bestimmten Blickwinkel auf den Beobachtereffekt gibt, der diesen endlosen Wechsel zwischen Selbstverlust und Wiederentdeckung durchbricht, was, wenn du deine wahre Identität so fest verankern kannst, dass unsere Tumult, die Meinungen anderer oder die Curvenbel des Lebens, dich nichts mehr aus der Bahn werfen können. Genau in diesem Moment, wenn dies Wort in dir nachklingen, wenn dein Geist mit dieser Botschaft schwingt, regent sich etwas in dir, dieser erschöpft Teil von dir, der die Achterbahn des Suchens und Vergessens sattert, spürt, dass du kurz divorcest, das fehlende Puzzlestück zu greifen, das alles wendet. Das ist kein neuer Trick, den du lernen musst, oder eine Idee, aber die du grübeln sollst. Es ist ein grundlegende Erkenntnis, die den Verbindung zu dir selbst dient, für allmalen gestaltet. Du kennst dieses Gefühl, oder diese Unerschütterlichkeit, in der nichts von an den Basis ins Wanken bringen kann. Du hast es schon im Momenten gespürt, aber es verblasst zu schnell. Du hast dies Augenblick absolute Selbstsicherheit erlebt, nur dann durch irgendeinen Auslöser oder eine Person wieder in Unsicherheit und Zweifel zu geraten. Viele Menschen verstehen den Beobachtereffekt auf intellektueller Ebene. Sie wissen, das Bewusstsein die Realität formt, das Beobachten etwas verändert. Durchs Sie übersehen den entscheidenden Punkt, wie dieser Grundsatz in deiner Beziehung zu dir selbst wirkt. Why das Verstehen dieses einen Elements es schlicht unglücklich macht, jemals wieder von deinem Kern abzuweichen. In den nächsten Minuten werde ich dir die präzise Erkenntnis über den Beobachtereffekt vermitteln, die ein dauerhaft Selbstverankerung ermöglicht. Keine flüchtigen Hin- oder kurzen Erleuchtungen, sondern ein unzerstörbarer Basis des Selbstverständnisses, die unter Stress nichts zerbringt, sondern stärker wird. Ein Sichtweise auf deine Identität, die notwendige unsere Bestätigung beflüssig macht, und inneren Aufruhr auslöscht. Lass mich zunächst bestätigen, was du durchgemacht hast. Es sagt, dass du bereits auf die Frequenz eingestimmt bist, die für dies Wilderung ist. Du hast es gespürt, nicht wahr? Da ist dieser bestendige Kern in dir, der bleibt, selbst wenn die Welt wie ihn stürmt.
Een stille Beobachter, der den Gedanken, Gefühl, an Momente wahrnimmt, ohne sich mehr treiben zu lassen. Dies Beobachtereffekt ist den Schlüssel, den Beobachtereffekt zu meistern und den Kreislauf des Selbstverlusts in Joltig zu binden. Die Erkenntnis, die ich mit dir teil, wird dich so vollständig mit diesem zeitlosen Teil von dir verbinden. Das flüchtig Stimmungen, hohe Einfluss oder Schwierigkeiten keinen Einfluss mehr darauf haben, dich von deinem Kern zu trennen. Lass mich dies Momente bestätigen. Die du erlebt hast, sind der Beweis, dass du bereits Zugang zu diesem unsichtbaren Selbstwissen hast. Auch wenn du es bisher vielleicht nicht so gesehen hast. Du hattest dies Augenblick pure Klarheit über deine Identität, oder? Nicht durch Grübeln oder Analysieren, sondern durch direktes Wissen, Momente, in denen den Sinn, den Wort und den Wahrheit wie ein Blitz einschlagen, ohne Raum für Zweifel. Das wären keine Rätsel, die du gelöst hast, es wären Erinnerungen und Wahrheiten, die du immer in dir getragen, aber kurzeitig vergessen hast. In bestimmten Situationen vielleicht in der Natur, während einer Meditation. In einer schwierigen Phase oder einfach aus dem Nichts hast du diesen Zustand erreicht, indem du sicher wusstest, dass du größer bist als den Gedanken, den Stimmungen oder den Umstand. In diesen Momenten kommt die Frage, wer bin ich? Gar nichts erst auf, weil du so vollständig in deinem Sein warst. Das Fragen beflüssig wirkten. Du hast diesen unwunderlichen Faden in dir bemerkt, egal was passiert, oder? Freude kommt, und etwas nimmt es wahr, Trauer schug zu, und etwas beobachtet es. Verwirrung wirbelt durch dich, und etwas bleibt davon unbeirrt, stets präsent, wirksam. Vielleicht hattest du, was ich Identitätsblitz nennen Momente, in denen du deine Springliches, unbeeinflusst selbst wie gesellschaftlichen Erwartungen und Rollen wieder entdeckst. Dies Augenblick fühlen sich frisch, aber zugleich tief vertraut an, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Denken die Zeiten, in denen du in etwas vertieft warst, das du liebst, die natürlichen Talente ausgelebt hast, einfach du selbst warst. Ohne Anstrengung in diesen Flow-Momenten erscheint es absurd, sich von sich selbst zu entfernen. Du bist so im Jetzt, so im Einklang, so mihilos echt, dass es kein abgetrenntes Du gibt, das verloren gehen kennt. Manch von euch kennen Identitätsgesprächswesen, in denen ihr ohne den geringsten Zweifel wisst, wer ihr seid, wofür ihr gemacht seid, warum ihr hier seid. Nicht durch Kaufmanns und Wort oder Mantras, sondern durch pure Anerkennung. Es fühlt sich wie ein Heimkehr nach einer langen Reise. Du hattest Zeiten, in denen die Meinungen, Kritik oder Stimmungen anderer den Selbstwahrnehmung nicht beruhen konnten. Oder Kritik prallte wie Wasser, Lob war nett, aber nicht notwendig. Du warst so fest in deiner inneren Wahrheit verwurzelt, dass hohe Einfluss nur Rauschen waren. In diesen Momenten war Selbstverlust keine Option, weil es nichts zu verlieren gab, nur rein sein. Vielleicht hast du bemerkt, dass, wenn du aufhörst, deine Identität zu überanalysieren, und einfach präsent bleibst bei dem, was sich entfaltet, Klarheit von Selbstaufstieg. Lass die Selbstbetrachtung los, beginn mit Selbstbeobachtung, und die Verwirrung auge sich auf, um Platz für angeborene Weisheit zu machen. Der Wechsel vom Grübeln über dich selbst hin zum Beobachten deiner selbst lässt Zweifel verschwinden. Den Zugang zum Selbstwissen folgt einer einzigartigen Wellenlunge, weshalb vorgefertigt selbst dürfenst sie oft nichts greifen. Du spürst intuitiv, dass was Selbstvertrauen nichts darin liegt, sich aufzupumpen, sondern darin, zu erkennen, was niemals wirklich gefährdet ist. Du verstehst den Unterschied zwischen kurzfristigen Ego-Schüben und ewiger Selbstanerkennung. Diese Momente sind keine Elitwaren, Mystischen, die nur Gurus vorbehalten sind, sind Einblick in deinen Standardzustand. Wenn der Beobachtereffekt verstanden und auf den Selbstbesiehung angewendet wird,
Sie sind Zeichen. Das du den Schlüssel zu unerschütterlich Selbstwissen bereits in dir trägst. Du hast ihn nur noch nicht dauerhaft mit dir verbunden. Jeder Klärmoment, jeder authentisch Funk, jede Zentrierte und unerschütterlich Gefühl das sind vorgeschmicker auf das, was dauerhaft einmastet. Sobald du das Geheimnis des Beobachtereffekts entschlüsselst, das sich dir in vollen Word. Sie beweisen, dass selbst weil es nicht unvermeidlich ist, es ist eine Gewohnheit, die du mit der richtigen Erkenntnis ebugen kannst. Lass uns nun die Perspektive ändern auf all die Mail, in denen du dich orientierungslos, verwirrt oder von dir selbst abgeschnitten gefühlt hast. Keine dieser Momente worin Zeichen von Schwach, spirituellem Versagen oder gestoppter Entwicklung. Sie waren entscheidend Schritt auf dem Weg, in unser stabiles Selbstwissen zu formen, das sich nun dauerhaft in deinem Bewusstsein verankern wird. Stell dir einen Baum in einem Sturm vor, schrumpft nicht, sondern gerg sein Wurzeln tiefer. Sein Ste werden robuster, die Ben, dein zu gefährden scheinen, zwingen in zu stärkere Verwurzelung, Widerstandskraft. Historisch gesehen betrachteten Kulturen, wie die antiken Stoiker in Rom oder Zen praktizierend in Japan, die Sturm des Lebens Lich, nicht als Zersterer, sondern als Schmied innerer Stärke, den Phasen des Verlorens. Sie waren wie dies Wind, die deinen authentischen Kern geschafft haben. Jede Phase der Entfremdung hat den Fähigkeit geschult, die Grenzen zwischen flüchtigen Stimmungen und deinem ewigen Wesen zu erkennen. Jeder Zyklus von verlieren und wiederfinden hat den Identitätsunterstützung gestärkt die Fähigkeit, zu unterscheiden, was durch dich hindert, von dem, der all das beobachtet. Dies Phasen des Zweifels, der Selbstprägung und der Identitätsnibbles waren keine niederlichen, sie waren Kontrast, die den war selbst hervorheben, so wie Dunkelheit das Licht bettend. In vielen Kulturen, etwa bei Initiationsriten indigener Stem, get Verwirrung und Profangen der Klarheit voraus. Die Erfahrungen spiegeln das wider, und lassen Authentizität durch Gegensätze heller strahlen. Wann immer die Energien, Meinungen oder Anforderungen anderer dich, von deiner Wahrheit weggesehen haben, warst du nicht schwach, du hast heute gelernt, den Unterschied zwischen übernomenen Masken und deinem wahren Selbst zu spüren. Die Sensibilität, und lichwein slitchen Philosophien, wie dem Daoismus, die Harmonie mit der eigenen Natur bettenen, wird dich den Leben lang leiten. Die überwältigenden Gefühle, Gedanken oder Ereignis, die den Zentrum verdeckt haben. Sie waren kein Beweis davor, dass es kein Zentrum gibt. Sie haben aufgesehen, dass den was Zentrum jenseits all dieses Lärms liegt. Jede Entfremdung hat den Verbindung zum Unzerbrechlichen gestärkt. Dies tiefen Fragen nach deinem Sinn, deinem Wort, deinem Weg, deinen Entscheidungen, das waren keine Glaubenskreisen, sondern Ruf, dass du jenseits von Sinn, Worten oder Richtungen zu entdecken. Das Wesen, das einfach ist, unabhängig von was oder warum. All das Suchen, Selbstjagen, Selbstarbeiten, Selbstaufbauen, es war nichts umsonst. Es hat dich darauf vorbereitet, zu erkennen, dass das, wonach du suchtest, niemals weg war. Du hast keine Lehre gejagt, du hast das stets vorhanden erinnert, das durch das Festhalten und Vergänglichem verborgen war. Jeder Lehre, jedes Buch, jedes Ritual auf deine Selbstsuche hat dich higher geführt. Der Zustand ist das gesucht. Der Beobachter, den du zu kultivieren versucht hast, ist der immer da war. Du bist bereit für den ultimativen Wandel, die jad endet. Was oft dort, ist kein News du, dass du jagen musst, sondern die Empfehlung deines konstanten Selbst unter all den flüchtigen Schichten. Das Geheimnis des Beobachtereffekts, das vor dir liegt, wird dich so tief in dieser Wahrheit verwurzeln, dass selbst verlässt, so absurd wird, wie das Verlieren deines Bewusstseins. All die Verwirrung, die Quests,
Die Gefühl der Verlorenzseins, sie haben dich für dich selbsterkenning vorbereitet. Du hast die tief entwickelt, unerschütterlich Identität zu schätzen, weil du das Gegenteil erlebt hast. Du bist bereit, den Kreislauf zu durchbrechen, weil du seine Lektionen aufgesogen hast. Etwas tiefst verankert sich jetzt in deinem Bewusstsein. Wenn diese Ideen in dein Innerst einsinken, setzt den Anker. Ein Basis bildet sich, die jeden vollständigen Drift von deiner Wahrheit blockiert, egal wie groß der hohe Tumult oder deine Intensität ist. Spürst du es, dieses leise Klicken, wie ein innerer Kompass, der aktiviert wird, und dich inmitten jedes Sturms auf den Essenz ausrichtet. Das Geheimnis der Beobachtereffekts, das ich dir gleich offenbar, ist nichts bloß ein weiter Idees im Nachdenken, es ist ein seismischer Wandel in der Art, wie du dich selbst siehst. Es katapultiert dich von einem flüchtigen, wackeligen Selbstbild hin zu einer unerschütterlichen, ruhigen Präsenz. Wenn du das wirklich verstehst, wird der Gedanke, dich selbst zu verlieren. So behold wie der Versuch, deinen eigenen Atem zu verlieren. Seit Jahrhunderten erforschen Menschen den Beobachtereffekt in der Quantenphysik, wie Bewusstsein die Realität verändert, wie das Betrachten das Veränderte beeinflusst. Durch die Wahrnehmung dieses Prinzips wird oft übersehen, wie es den Beziehung zu dir selbst neu verdreht. Die meisten Menschen betrachten sich selbst aus der Distanz, als wenn sie jemand, der Bewusstsein besitzt, statt es zu sein. Sie klammern sich in Gedanken, Gefühl und Momente, als würden dies sie definieren. Das führt zu einem fragilen Selbstgefühl, das leicht erschüttert oder verloren gehen kann. Doch wenn du das drüber schreibst, wenn du den Beobachtereffekt richtig auf den Selbstbeobachtung anwendest, macht das Klick. Du hörst auf, den Identität den flüchtigen Inhalt deines Geistes zu binden, und erkennst dich als das Bewusstsein, das all das wahrnimmt. Du bist nix den Gedanken, du bist der sie beobachtet. Nix den Gefühl, du bist die Bewusstheit, die sie spürt. Dieser Sprung, vom Festhalten und den vergänglichen Inhalten deines Geistes, hin zum Annehmen der beständigen Präsenz deines Bewusstseins. Das ist es, was dich dauerhaft verwurzelt. Das macht es unglücklich, dich selbst zu verlieren. Denn Bewusstsein kann sich nicht selbst verlieren. Bewusstheit verlegt keine Bewusstheit. Der Beobachter vergisst nie, dass beobachtet. Genau jetzt, wenn diese Erkenntnis einsinkt, verdreht sich dein Nervensystem neu. Alte Muster, die dich in Schleifen der Selbstverlusts gefangen hielten, verblassen. Die mentale Struktur, die ihn abdriften ermöglicht, brockelt. Durch Bewegung auf den genauen Mechanismus eingehe, der diesen Wandel dauerhaft verankert. Lass mich ein persönliches Geschichte teilen, die dir die reale Kraft dieser Erkenntnis seit in Moment. Der mein Verständnis von Identität umkrempelt und Selbstverlust nicht nur unwahrscheinlich, sondern undenkbar macht. Wie aus wie Jarangeriet ich in das, was die meisten ein Auswuchs in Identitätskreis nennen würden. Durch es wurde der Schlüssel, den Beobachtereffekt so zu nutzen, dass mich für immer verankerte. Als, was ich für mich hielt, brach gleichzeitig zusammen, meine Karriere ging den Bock runter, meine Beziehung implodierte, meine Gesundheit macht schlapp, meine Finanzen kollabierten, sogar meine spirituellen Überzeugungen gerieten ins Wanken. Es war, als würde mein gesamtes Selbstbild in Excite sehr fallen, wie Sand, der mir durch die Finger glitt. Früher war ich in diesem Chaos ertrunken, so verstrickt in das Durcheinander, dass ich Vergessenheit, reich bin, und in Zweifel und Orientierungslosigkeit versunken war. Aber diesmal war etwas anders, nicht, weil die Einsicht geringer waren sie waren her denn je. Nein, der Unterschied worin auf keimens Verständnis der Beobachtereffekts, das Veränderte, wie ich den Sturm bewältigt und, wichtig genug, wie ich mich selbst sah, als meine Welt sehr viel, versucht ich nicht hektisch, mich wieder aufzubauen oder herauszufinden, wo ich sein sollte.
Stattdessen beobachte ich den Zusammenbruch. Ich nahm die Angst wahr, die Verwirrung, die resenden Gedanken darüber, wo ich gewesen war oder werden sollte. Doch anstatt mich darauf einzulassen, lehnte ich mich in das hinein, was das Wahrnehmen ermöglicht. In diesem winzigen Moment, in dem ich einfach nur bewusst war, dass ich bewusst bin, geschah etwas Unglaubliches. Ich erkannte, dass das Bewusstsein, das die Krise beobachtete, davon unbeirrt blieb. Die Bewusstheit, die Angst sah, hat keine Angst. Die Präsenz, die Verwirrung bemerkt, war nicht verwirrt. Da war dieser unerschütterliche Kern in mir klar, stabil, unbeirrt, rennt als an der außer Kontrolle geriet. Das war kein esoterischer Heimflug. Es war ein praktisch, bodenständige Erkenntnis mit sofortiger Wirkung. Ich hatte das vorübergehende Chaos mit meinem dauerhaften Selbst verwechselt. Ich hatte meine Identität in das Rauschen in meinem Kopf gebunden statt in die Stillbewusstheit, die es beobachtete. Ich hatte gekämpft, etwas zu schützen, das nie in Gefahr war. Der Beobachtereffekt macht Klick, wie nie über. Ich war nichts nur jemand, darauf und so auf Bewusstheit zugreifen konnte. Ich war Bewusstheit, die durch dieses menschliche Ebentor brast. Der Beobachter war kein Werkzeug, das ich besitz, war, was ich bin. Und da Bewusstheit sich nichts selbst aus den Augen verlieren kann, wurde das Verlieren von mir nichts frage. Seit diesem Moment waren Schwierigkeiten keine Bedrohungen mehr, sondern Gelegenheiten, dies beständig Bewusstheit zu vertiefen. Gefühl, nur wobei sie Hände walken in meinem Bewusstsein, Meinungen anderer, Daten, keiner Teil. Das Chaos des Lebens, nur etwas, das es zu navigieren gilt, kein Beweis davor, wo ich bin. Ich hört auf, mich selbst finden zu müssen, weil ich sah, dass ich nie verloren gehen konnte. Ich hört auf, nach meinem Zentrum zu suchen, weil ich das Zentrum war, unbeirrt. Selbstvertrauen war nichts, das ich aufbauen musste. Es war einfach der natürliche Zustand, Bewusstheit zu sein, unbeirrt von Höhen oder Tiefen. Seit diesem Wandel hatte ich keine weitere Identitätskreis mehr. Keinen einzigen Moment, in dem ich mich so verloren fühlte wie früher. Nicht, weil das Leben einfacher wurde, das wurde es nicht oder, weil ich ausgefühlt Beautigungstricks gemeistert. Nein, es liegt daran, dass ich an Wahrheit der Beobachtereffekts erfasst, die Selbstverlust unglücklich macht. Du kannst nichts verlieren, was du bist, du kannst nur vergessen, es zu bemerken. Wenn das bei dir ankommt, wenn du einen Funken der Erkenntnis über den eigenen unerschütterlichen spürst, bist du bereit für den genauen Mechanismus, das dauerhaft zu verrenken. Halt dieses Gefühl fest, denn was jetzt kommt, wird dich so tief in deinem wahren Selbst verrenken, dass ihn abdriften so absurd erscheint, wie der Verlust deines eigenen Schattens. Hier ist das Geheimnis, das jeder Guru, Coach und Selbsthilfeprofi über den Beobachtereffekt basiert. Du hast keinen Beobachter, du bist der Beobachter. Das ist nicht nur Wortglauberei. Es ist der Unterschied zwischen flüchtiger Selbstwahrnehmung und einer unsichtbaren Selbsterkenntnis, die die Möglichkeit des Selbstverlusts auslöst. Wenn du denkst, du hast einen Beobachter, steckst du noch im Trainingsmodus fest. Es gibt ihn du, das Bewusstsein besitzt, das es schärfen oder verlieren kann. Dies Denkweise macht den Identität sehr brechlich, als kennt es erschüttert oder verlegt werden. Doch wenn du dich als der Beobachter erkennst, dreht sich du bist nicht jemand, der gelegentlich bewusst wird, du bist Bewusstsein selbst. Das Verein, weil Mensch spielt. Du bist nicht jemand, der sein Zentrum verlieren kann, du bist das Zentrum. Das alle Erfahrungen kreisen. Dieser Wandel bindet den Zyklus von Verlieren und Finden, weil es kein Separates du gibt, das verlegt werden kennt. Gedanken, nix du nur Dinge, die durch den Bewusstsein sehen. Gefühl, nix du nur Energiewellen in deinem Bewusstsein. Lebensströmen, nix du nur Schienen in deinem Blickfeld. Der Clou,
Selbst wenn du dich verloren, verwirrt oder entwurzelt fühlst, warst du dir dieses Gefühls wohl bewusst. Das Bewusstsein, das wusst, dass du verloren warst, nie verloren, das Bewusstsein, das die Verwirrung registriert. Nie verwirrt, der Beobachter, der die Entfremdung sah. Nie entfremdet, richtig verstanden seit der Beobachtereffekt, dass es unglücklich ist, dich selbst zu verlieren, weil das Selbst, das du zu verlieren glaubst, ohnehin nichts dein wahres Selbst ist. Dein wahres Selbst ist die Bewusstheit, in der vorübergehend Identitäten flackern und verblassen. Es ist das Bewusstsein, das all Identitätswechsel beobachtet, ohne sich zu rühren. Die meisten Menschen verbringen ihr Leben damit, ihr Selbstgefühl zu schützen, ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihr Bewusstheit zu schärfen als kein SIES verlieren oder verbessern. Aber das ist, als würde man versuchen, den Himmel zu polieren oder den leeren Raum zu stärken, sinnlos. Die Bewusstheit ist bereits ganz, unbeirrbar, vollständig. Wenn du dich als dies Bewusstheit erkennst, wird Selbstverbesserung irrelevant. Bewusstheit braucht keine Upgrades. Selbstschutz, beflüssig Bewusstheit kann nichts verletzt werden. Selbstentwicklung, Veraltet Bewusstheit ist bereits vollständig ausgeformt. Sich selbst finden, unglitsch du warst nie weg, es geht nix darum, bewusster zu werden, es geht darum, die Bewusstheit anzunehmen, die du bereits bist, es geht nix darum, Beobachtungsfähig zu verfeinern, es geht darum, der Beobachter zu sein, der immer im Einsatz ist, es geht nix darum, den Zentrum zu halten, es geht darum, das unbewegte Zentrum zu sein, die praktisch working ist sofort, unbahnbrechend, schwierig Gefühl. Du kommst nicht mit ihnen, du bist die Bewusstheit, in der sie auftauchen, anvergehen, nifflige Gedanken, du lässt dich nichts darauf ein, du bist das Bewusstsein. Das sie ohne Sachen registriert, das Leben wird wild, du verlierst nichts den Halt, du bist die Prozess, die es navigiert, ohne mitgerissen zu werden, die Stimmungen anderer versuchen, dich zu beeinflussen. Du bleibst im Beobachter verwurzelt, unbeirrt von ihrer Energie. Das ist das Geheimnis des Beobachtereffekts, das als neu schreit. Du bist nicht jemand, der beobachtet, du bist das Beobachten selbst. Ein Beobachten kann sich nicht selbst verlieren. Bewusstheit kann Bewusstheit nicht vergessen. Bewusstsein kann Bewusstsein nicht verlieren. Wenn das vollständig Klick matcht, ist es so unglitsch, dich selbst zu verlieren, why den eigene Existenz zu verlieren. Genau jetzt, in diesem Moment deines persönlichen Wachstums und der Guguren Wandels im globalen Bewusstsein, ist die Zeit reif, dies dauerhaft Selbsterkenntnis zu verringen. Die Energien auf diesem Planeten machen es einfacher denn je, den Identität zu festigen. Es gibt Klarsichen, dass du bereit bist für diesen Sprung von wackeliger Selbstwahrnehmung hin zu einer unzerstörbaren Identitätsveränderung. Die Zeichen zeigen dir, warum jetzt der richtige Moment ist. Erste Zeichen, Identitätsmüdigkeit. Du bist es leid, ständig herauszufinden, wo du bist, den Selbstgefühl zusammenzuhalten oder dich noch Momenten der Verlorenseins oder der Verwirrung wiederzufinden. Den Zeller ist den Kreislauf aus Selbstfindung und Selbstverlässlichkeit, weil sie dich darauf vorbereitet, das Selbst anzunehmen, das immer da ist, alles Suki. Historisch gesehen weist laut zu in China auf dieses als Signal hin, dass du bereit bist, Illusionen lassen, und dass du dich da, den unwirkliches anzunehmen. Du bemerkst vielleicht, dass selbst auf Klassiker wie Affirmationen oder Vertrauensübungen whole wirken, wie ein Pflaster auf eine tieferen Wahrheit. Das liegt nicht daran, dass sie wortlos sind, sondern daran, dass du sie überwachsen hast und bereit für etwas Gründliches bist. Zweites Zeichen, Hyperbewusstsein für Authentizität. Du bist dir schmerzlich bewusst, wann du echt bist, und wann du eine Rolle für andere spielst. Der Bruch zwischen deinem alleinigen Selbst und deinem sozialen Selbstwert und angenehm,
nichts mehr automatisch. Why mittelalterlich Mystiker, why Rumi waarmebogen falsche Masken sprachen, das gatlich in situ in Thullen. So schreit dien was selbst not Konsistenz, Smalltalk erschgibt dich, Gesellschaftlich Pflichten, die früher okay wären, sorgen dir jetzt die Energie aus. Das ist dien war not or, die sich weigert, bewusst zu werden, Zeichen, spontan der Identitätsgehörigkeit. Du erlebst plötzlich Momente, in denen du einfach weißt, wer du bist, ohne Fragen. Dies tauchen im Alltag auf, fühlen sich neu, und durchs Vertraut an. Sie sind dien dauerhaft selbst, das durch den Lärm bricht, und lich wie die Eureka, Moment der antiken griechischen Philosophen, die universell Wahrheiten durch den Alltag durchdringen sahen, wird es Zeichen, immunit gegen Meiningen. Lob von Auen fault sich weniger wichtig an, Kritik stickt weniger. Compliments sind nett, aber nicht entscheidend. Hart Wort megain Kurs wetten. Aber sie keinen den tiefs Wissen nicht erschüttern. Das nenn ich Meinungsimmunit, in deiner Wahrheit verwurzelt zu bleiben. Egal was andere denken, es ist, als heiten die Stoiker trainiert. Urteil abgleiten zu lassen, und sich nur auf das zu konzentrieren, was in ihrer Kontrolle liegt, ihr innerer Anker. Die kosmisch Zeit ist gerade jetzt unglaublich günstig. Die Energie auf dem Planeten erreicht ihren Höhepunkt, was diese Identitätswahrung einfacher macht als je zuvor. Spürst du den Sog, kein panisches Verpass etwas Gefühl, sondern ein tiefes Wissen, das jetzt den Chance ist, den Kreislauf von verlieren und finden endgültig hinter dir zu lassen. Nutz dieses Fenster, denn es bleibt nichts für immer offen. Die Zukunft hängt von dieser Entscheidung auf. Bleibst du in fluktig Stimmungen und Irrignis gebunden, die deine Identität definieren, oder verankerst du dich in dem Bewusstsein, das als beobachtet. Das Universum reicht dir ein goldenes Ticket, das Drama der Identität endgültig hinter dir zu lassen. Durch die Form musst du die Bequemheit lassen, dich selbst immer wieder zu verlieren und neu zu finden. Die Meisterschaft der Beobachtereffekts, die dir bewusst ist der Schlüssel, dies kosmisch well zu reiten. Wenn du lernst, bewusst beobachten auf dein eigenes Selbstgefühl anzuwenden, werden Daven treiben unglitch. Du erkennst, dass das Selbst, das du zu verlieren fürchtest, nie echt war. Das du gesagt hast, war nie verloren. Die Identität, die du geschützt hast, braucht keinen Schutz. Das war du, das du entfesseln wolltest, ist die Kraft, die entfesselt. Das ist kein Verwirrungsrätsel, es ist die praktische Wahrheit, die den Kreislauf der Selbstverlassen vor allem albindet. Der große Unterschied zwischen wackeliger Selbstwahrnehmung und unerschütterlicher Selbsterkenntnis. Es ist der Unterschied zwischen dem Festhalten an Erfahrungen und dem Festhalten am Erfahrenden. Klettest du dich in das, was passiert Gedanken, Gefühl, Situationen, Reflex, wird deine Identität sehr brechlich und hängt davon auf, wie stabil oder chaotisch dies Dinge sind. Doch wenn du dich mit dem Erfahrenden identifizierst, dem Bewusstsein, das Gedanken wahrnimmt, der Aufmerksamkeit, die Emotionen durchlitt, der Prozess, die durchs Leben navigiert, dann wird deine Identität unzerstörbar. Egal, welches Chaos kommt, der Erfahrende bleibt deshalb. Nimm den Tiefschlaf als Beispiel. In diesem Zustand gibt es keine Gedanken, und die du dich klammen kannst, keine Emotionen, die dich definieren, kein Drama, das du bewältigen musst, keine Erfahrungen, die dich nicht stützen. Trotzdem verschwindest du nicht. Etwas bleibt. Etwas ist immer noch da. Auch ohne die Blitzen Krücken deiner Identität. Dieses Etwas, reins Bewusstsein ohne Ballast, Prozess ohne Requisiten, einfach sein ohne Geschäftigkeit. Es ist, wo du bist, bever du überhaupt darüber nachdenkst, den Kern, bever du ihn selbst konstruierst. Und es ist immer da, immer stabil, immer higher, egal was passiert.
Historisch hen spiegelt dies alte Weisheiten wider. Why dying dich redonche tradition. In der Wies, why udi Shankara das Atman, das unwunderlich selbst aus den stillen Zügen, im traumlosen Schlaf beschrieb. Uigin mitten des Lebensflusses. Cultural findet es wiederhol in indigenen schamanischen Praktiken. Wo trumzusten die besten digit der Zeller, jenseits der Illusionen des, Wargestands offen brenn. Gesellschaftlich zet sich dies in der modernen Psychologie, in Konzepten wie Floßstunden oder Achtsamkeit. Aber hier geht es tiefer. Der Beobachtereffekt auf das Selbstverständnis zet. Dass du nicht der Inhalt deines Geistes bist, du bist das Bewusstsein. Das im beherbergt. Du bist kein Mensch mit Bewusstsein, du bist Bewusstsein. Das dies menschliche Erfahrung matcht, du jagst nix noch mehr Bewusstsein, du bist Bewusstsein. Das mit sich selbst verstecken spielt, wenn du das verinnerlichst, wenn du wohl, und ganz erkennst, dass du Bewusstsein bist und nix die flüchtigen Dinge darin, wird selbstverletzend glitch, nix durch Bessergewenheiten, sondern weil du erkennst, dass es keine Salieres selbst gibt, das verloren gehen kennt, das ist kein Ego-Boost oder Persönlichkeitsgesges, ist das Einstimmen auf das Bewusstsein. Bever Egos entstehen, bever Persönlichkeiten sich formen, bever ihn selbst zusammengesetzt wird. Es ist das Annehmen dessen, was du bist, bever du denkst. Die praktischen Vorteile sind enorm und setzen schnell ein. Emotional Resilienz wird automatisch. Du überwindest Schwierigkeiten nix, du bleibst im Bewusstsein verwurzelt. Das sei beobachtet. Ohne Migration zu werden, Angst, Wut, Trauer, Sorgen, sei komm, und Gehenweisturm, nix ausbomben. Die dien du definieren. Menschen bemerken es schnell. Why bleibst du in der Hitze so ruhig? Du bist nicht abgescarrt oder ruhig du bist einfach mit der unendlichen Stabilität verbunden. Entscheidungen fließen mahilos, weil du nix durch den Nebel eins verbinig. Wartest, Entscheidungen sprudeln aus deinem wahren Kern, ohne Überdenken. Du weißt intuitiv, was zu dir passt nicht aus Tabellen, sondern aus innerer Klarheit. Why Renaissance-Denker wie Leonardo da Vinci, die intuitiv genialit beschrieben, nicht aus Wungen, sondern aus innerer Ausrichtung fließend. Besi hungen verbisen sich, weil du nicht noch bestteigen suchst. Du trittst ganz auf, was echt Beindungen anseht, Menschen fühlen sich bei dir sicher, weil den selbst nicht von ihren Reaktionen abhängt, Kritik. Sie mag stecken, aber sie kann dich nicht entwurzeln, weil du nicht in einer fragilen Fassade hängst, Lob, Schen, aber nicht den Sauerstoff, weil den Kern keine Stempel braucht, Kreativität explodiert, weil du den Essens nicht verdeisest among anderes entschest. Den Gaben fließen frei, weil keine identitätsblockenden sie hemmen. Arbeit wird zum Vergnügen, weil sie den reins selbst ausdrückt, nicht ein Performance ist, den Work strollen Authentizität aus, why die Kunst vom Friede Kollo, die aus ungefilterter Ehrlichkeit geboren wurde, körperliches Wohlbefinden steht, weil du die Last der Identität sorgen, die Rollen spielst und die selbst ganz abwirfst. Den Nerven entspannen sich, weil kein selbst sich bedroht fühlt. Historisch gesehen verbanden Praktiken, wie Yoga in Indien dies, mit dem Fluss der prana Lebensenergie, die frei flieht, wenn der Geist klar ist, Schlaf wird tiefer, Verdung harmonischer, Energie steht, weil du sie nicht verselbstständigt verbrennst, und der tiefst Wandel, du erkennst dieses Bewusstsein in jedem, was Gespräch zu gemeinsamen Erweckungen matcht, nicht zu Ego-Tensen. Du siehst hinter die Masken Circumferenz in allen, was Verbindungen Mahilos matcht, und lich wie buddhistisch Metapraktiken universal Verbindung durch das Erkennen gemeinsamer Essens werden. Spürst du, why dies Wanderungen jetzt beginnen? Dieses leise Einrassen, why den System sich im Bewusstsein statt am Selbstfliege neu verdreht. Das ist keine Übertreibung, es ist den Kern, der sich in die Wahrheit einfindet. Nimm es an, und es bleibt für immer, weil Erkenntnis den Deal besiegelt. Wir haben den Kern dessen erreicht,
was selbst verlust in joltig bin det. Das ist kein Trick oder ein Übung, es ist ein grundlegend Wahrheit über Identität. Die dien Selbstverbindung vom Wackelig, zu uig matcht. Die Bom de Beobachtereffekts. Du bist das zeitlos Bewusstsein. In dem Aufwanderungen stattfinden. Du bist nicht in Affären der Bewusstseins, du bist Bewusstsein. Das Trigumt, es sein getrennte Erfahrende. Jeder Weisheitsfad. Jede Zentrierungsstuhl. Jede Methode. Geht it zu bleiben, Vorteil. Dem was du war nie weg. Erschüttert, verwirrt oder reparierbar. Der Beobachter, der du bist. Immer da, immer felsenfest, immer klar, immer jetzt egal, welches Schauspiel worüber sie wenn du voll, und ganz erkennst, dass du dieses zeitlos Bewusstsein bist, wird selbstverlust Landschaft. Why soll Bewusstsein sich selbst verlieren? Bewusstsein das Bewusstsein verlassen. Der Beobachter das Beobachten vergessen. Unsinn das Konzept ist hinfällig, aber der Gamechanger. Das macht jede Fähring Handhaber, nichts bedrohlich. Schwierig Stimmungen. GT in deinem Bewusstseinsraum. Hartseiten, navigierbar Schienen, keine Bedrohung für den selbst. Meinungen anderer, Informationen, keine Werturteil, weil du jenseits bertelbare Persönlichkeiten bist, hohe Requisiten. Netz, aber nixentig, weil den Kern selbstständig ist, inner Zweifel. Matchlos, weil du sie als Fluktigpunkt siehst, nix als Chefs. Das Fort zur Identität immuti, totaler Schutz wie euer Selbstenbell. Weil du nix den Nebelumfleisch dinge gebunden bist, du bist mit dem Klaren, dem Bewusstsein, der Beobachtungskapazität verbunden als von not arouse unzerstörbar. Menschen in sich, ihr selbst zu schützen, ihr Bewusstsein zu steigern, ihr Identität zu stärken als GGES ein Kluft zwischen dem Beschützer und dem Beschützten. Doch wenn du Bewusstsein annimmst, verschwindet dies Kluft. Kein selbst zu schützen, weil du des Schutz bist. Kein Bewusstsein zu steigern, weil du es bist. Keine Identität zu stärken, weil du die identifizierende Kraft bist. Das Klick sofort, nix durchlangsam üben. In einem Moment bist du Bewusstseinheber. Am nächsten bist du Bewusstsein, das menschliche agiert. In einer Sekunde jagst du den Zentrum, in der nächsten bist du der Festeckern. Aber das World ist, es seht, dass du nie wirklich verloren warst. In höchster Verwirrung blieb das Bewusstsein, das die Verwirrung wahrnahm, gefunden, das Bewusstsein, das die Trennung bemerkt. Verbunden, der Beobachter, der Verlust sah. Nie verloren, jeder Verlust war klares Bewusstsein, das Gefühl des Verlusts bemerkt, jeder Nebel, klares Bewusstsein, das Nebel wahrnahm. Jedes Intwerson, Reinprozents, die das Gefühl des Intwersons bemerkt. Du hast dich nur vorübergehend das Beobachte, statt das Beobachten gebunden. Deshalb fuhren Selbstsuchen heuer. Der Zustand ist das Gesucht. Der Finder ist das Finden. Das authentisch du ist der Wunsch, sich auszudrücken. Du bist kein Bewusstsein oder du bist Bewusstsein. Das sich vergisst und dann wiedererkennt. Wenn du voll und ganz annimmst, dass du das zeitlos Bewusstsein bist, in dem Aufwanderungen tanzen, ist Selbstverlust so ein Glitch, why das Verlieren der Existierens, weil Bewusstsein Existenz ist. Den Bewusstsein Sanman ist nicht nur ein persönlicher Sunges, ist den Rollen großen Erwachen der Menschheit. Den stable Selbsterkenntnissen geht die kollektive Verschiebung hin zu Bewusstsein als warum selbst. Jedes Mal, wenn du Bewusstsein überflüchtig dinge willst, als Beobachter inmitten der Beobachtung bleibst, das dauerhaft über das vorübergehend stellst, beeinflusst du das Kollektivfeld und erlichtest anderen die Selbsterinnerung. Du wirst zum Identitätsanker den stabilisiert, die Wankelmutigkeit anderer. Einfach durch den Bewusstsein erkennt sich selbst, wie Spiegel in altägyptischer Überlieferung göttlich funken, in allen Reflektieren. Deshalb hat dich dieses Video gerufen. Deshalb hat dich das Leben vorbereitet. Deshalb die Schleifen vom Verlieren und Finden bis jetzt.
Du bist hier eins weltweiten Bewusstseinsnetzes, das sein besten digiterkent. G dauerhaft erkenntnis erleichtert dein Axt, aber predigt das nicht verkaperes, so das den Vibe die Erinnerung einit, teils durch den Leben, nix durch Vorträge. Lass den unerschütterlich Selbstfragen wecken, lass den Nebelstigetin Spiegel sein, der die Essenz anderer zurückwirft, das Universum braut, ein joltige Erkenntnis Millionen, die gleichzeitig als Bewusstsein erwecken, du bist bereit für die erste nicht, weil du älter bist, sondern weil du bereit bist, vorübergehend Bindungen für den Juiges selbst aufzugeben. Dies Bereitschaft, kein Zufall, jeder verlorene Moment, jede Identitätskreis, jeder vergesseneren Zyklus sie haben den Lebensdauerhaften Erkenntnis geschmiedet. Du brauchtest den Kontrast, die zu schätzen, den Roll im Kosmos, sich, das Selbstenbild optional ist, verlässt Eingewenheit, kein Schicksal, und Bewusstsein für jeden offen ist. Die temporäre Identität, für das Leben seiner selbst erblickt, die planetarischen Denkweisen entwickeln sich hin zu einer Erkenntnisidentität statt einer Erfahrungsidentität, verankert dich jetzt im Bewusstsein, und du gehst im Neuen. Klammerst du dich ans vorübergehend, bleibt der Kampf, den Verschiebung wirkt sich auf jede Verbindung, jeden Kontakt, jeden Moment aus. In Bewusstsein verankert, gibst du anderen das Signal, ihre Erinnerung zu aktivieren, den stables selbst lasst Menschen ihr Masken fallen lassen, und echt sein, wenn das bei dir angekommen ist, wenn den unwunderlich noch durch diesen Text vibriert, hast du den Anker aktiviert, des Selbstverlust bindet, wenn du beim Gesamten in Thullen bleibst, bist du bereit für die professionelle Erkenntnis, die ist juig besiegelt, aber das Festigen braucht mehr als kopfnicken Konsequenz Identification mit Bewusstsein, statt mit flüchtigen Dingen. Was unterscheidet dauerhaft Bewahrer vom Rückfallen? Die Bereitschaft, Bewusstsein als den Haupt selbst zu wollen, das nächste Video in deinem Feed. Es wird Erkenntnisübungen liefern, die Bewusstseinsidentität täglich verankern. Why du Beobachter in emotionalen Stürmen bleibst, zentriert in Konflikten, stabil in Umwälzungen, entscheidend sind fortgeschrittene Techniken, die Selbsterkenntnis automatisch machen, nicht anstrengend, keine Meditationen oder Geistesbildidentitätsverwirklichungs, die Bewusstsein zu deinem Standard selbst machen, nicht zu einem seltenen Zustand, durchs Bever du springst. Hinterlass diese Erkenntnis in den Kommentaren. Ich bin unverwunderliches Bewusstsein, nicht als Affirmation, es wahr zu machen, sondern als einen dessen, was juig ist, nur temporäre Wernbelt. Wenn du ich bin unverwunderliches Bewusstsein oder Bewusstsein schreibst, sprachst du nichts News, du nimmst das immer wahr an. Du willst das konstant aber das variable, das dauerhaft aber das vorübergehend, das, was du bist, aber das, was dich trifft. Das ist kein bloßer Kommentar, es ist ein kosmisches Annehmen. Den Ruf, Bewusstsein selbst zu sein statt Bewusstsein Heber, den Nicken, den Verlieren finden Zyklus zu binden, indem du das Verlierer selbst als vorschirkenst, die Videos, die jetzt auftauchen, Bewusstseinsbeobachtereffekt Stimmungen für den Evolutionsstufe, Mitcodes, die Bewusstseinsidentität über das Festhalten und Erfahrungen erweitern. Abonniere, wenn du dem Bewusstseinsleben verpflichtet bist, nicht dem Horten von Selbstreparation. Das sind keine passiven Videos Bewusstseinswerk, die den unverwunderliches Selbst verankern. Erinnere dich, jede, wofür Bewusstsein überflüchtig dinge, jede zentrierte Entscheidung über Reflex. Jedoch bleib als Beobachter statt verlässt im Beobachten. Du griffst das planetarische, wochen jenseits der persönlichen Selbstreporter, den Erkenntnisfahrt täten einem Wendepunkt. Die nächste Show. HR auf, Identität zu flicken, fang an, sie anzunehmen, und selbst verlässt werden glitch, weil es kein getrenntes selbst zu verlieren gibt. Schau dir das Video jetzt an, setz das Annehmen gemeinsam fort. Den zeitloses Selbstwort auf Anerkennung, Versicherung ist nur wie euer Anker seid.
Willkommen im unveränderlichen Bewusstsein. Willkommen beim Identitätschild. Willkommen beim Quantenreflex. Wo den Animen endloses Bewusstsein in anderen entfacht. Das Universum hat auf den Erinnerung gewartet. Jetzt ist es so weit. Jetzt ist den Animen. Jetzt stirbt der Selbstverlust sichtlich für immer.